Welcome guys to another interesting episode. This is MenHacks where we are raising the bar in relationships. And before tuingia kwa episode ya leo, my name is Gachin and I want to let you know that you're on a journey to 1,000 subscribers. Yes, 1,000 subscribers. And the reason we are doing this is because we are building a community of people who love to listen to dating and relationship conversations. So kama wewe ni huo msenu unajua you like such conversations, I invite you to subscribe to this channel because you will be part of a community of people who love the same thing that you do. Okay, so let's jump into the episode today. Make sure you like this video so that you recommend here more people so that waweze pia kuwa part of that community. Okay, so on this episode today I want to talk about dilemmas in a relationship. Zile vitu zenye zu happen kwa relationship unashindwa sasa surely manzi, yani life imeamua kunipiga hii kiboko. You get like some of the things that come and you don't expect them to come, so they come to your life as a dilemma. Unashindwa guy, why did this have to happen to me? Okay, so one of those things is kitu tunaitanga long distance. What people don't understand about long distance relationship, unless nyinyi wale wase wenye mlianza kutext online, mlijuana probably IG ama Facebook ama tu platform yoyote ya social media, and then mkaanza kuchat and probably you realize this person doesn't live in the same area yenye wewe unaishi, then not many long distance relationships zinaanzanga hivyo. Zingine zinaanzanga probably you guys grow up in the same community, probably you guys mko within the same neighborhood, and then one day mtu mmoja anapata opportunity probably ya kwenda majuu. So one of the biggest dilemma yenye inaweza kuhapenia kwa relationship is when one person in the relationship has to move and go to another place ama to another country. So you can imagine, so it's called the unexpected move, and that's one of the biggest dilemma you really never want to face in a relationship. Because what I personally think ni ati, imagine long distance relationship don't really work out. It's like mnakonga mkijidanganya to some extent, because obviously everyone has their own needs. Umsi amesema anaenda for 6 months ama for 1 year, ama they don't know when they will be back, and then uko tu hapo unasema unataka kushikilia relationship. So mimi naweza kuambia anytime it happens, you'd rather just call off the relationship na mseme wacha tuachane sahi, ile time yenye tutakuja kupatana, if you still have love for each other, if you still kama bado hatakuwa tumesettle, then we'll go back to being with each other. But also the dilemma that can happen yati, wewe unaweza enda to that country, probably you are the one who is moving and you are thinking this person is going to wait for me, this person I can look forward to meeting him again ama meeting them again, and then you realize bethe umse alisha move on the minute tu ulienda. Hata by mwezi ya kwanza, mwezi wa pili already alikuwa ashapata mtu mwingine. So anytime you get to a relationship and it becomes long distance, kitu yenye hamko mna expect, just go your own ways because it may not work out. Unajua, another thing that can come as a dilemma is the time you are dealing with somebody ama time yenye uko kwa relationship, a committed relationship with somebody who has low self-esteem. Unajua ni kwa nini? Because this will always be the person that always talk down on themselves. Na hakuna kitu mbaya kama kukaa na mtu mwenye every time they are sobbing, every time they are looking down upon themselves, every time hana self-esteem at all. So they don't believe in themselves, they don't see value in themselves. So anytime it happens, unajipatanga tu hapo una feel awkward situation. Yeah, sasa umse nitashinanga nikimotivate kila time. You get? So it does happen anytime you find yourself in a relationship with somebody who really hajafika point enye ameanza kujiaminia ama ameanza kukuwa na hiyo self esteem yenye unasema umse anajua value yake. And the reason it's a dilemma, it's because wewe sasa ndio utakuwa kama babysitter. Unashinanga ukiambia umse aki I believe in you, sijui I value you, sijui nini, and then this may be the person who always breaks down. Like kila time analia, inaweza kuwa chali, inaweza kuwa dem, but every time something small happens analia. Anytime some challenge comes their way, hajui kustand, lazima akaenda kama ame break down. So anytime you are dealing with somebody like that in a relationship, sometimes inaweza kuwa hard sana because you can't be strong for two people. Because also hata wewe maisha yako obviously uko na challenges, uko na tu frustration hapa na pale. Say hebu imagine umebeba challenges zako na frustration zako, and then bado umse mwingine mwenye una date bado unataka umbebe challenges zake na frustration zake. So unaona itakuwa a bit weighty on you. So it might be a dilemma anytime you're in a relationship with somebody who has low self-esteem. The other thing you can face in a relationship is when you are dating this person and then probably kuna venye ame lose job yake ama haso yake haijaenda poa,
probably business yake imeanguka, and then you have to watch this person trying to start from scratch. You have to watch this person trying kujaribu, yani kuinua biashara yake ama kujaribu tafuta job ingine. So each time unapata umse akona so much frustration, akona so much disappointment, hadi unaweza ka around hiyo energy. And I think this is the reason why most ladies wanataka chali akuwe ni yeye mwenye akona the high self esteem kwa relationship, ni yeye mwenye ako bold enough kusema tuende hivi. But anytime a guy comes to a point enye ana face so much frustration, so much disappointment, probably ame lose job yake, unajua kuna venye hata weza kuplay hiyo role cause hata kuwa bold enough, una get, because kuna vitu by this na kuhappen yangu kwa maisha you didn't see them coming, and inakupiga blow ingine manze, una have kurudi chini, unakumbuka by the way hey ini kitu inaitagwa maisha. So anytime it happens to a guy, and probably you guys are in a relationship kama dem, that's why you find that most ladies wanatokanga kwa relationship just because yani ana feel hapana hapa siwezi kana hii energy enye hii mwanaume anampea, which is very unfair for me ukiniuliza, because kama msee amefutwa job that's not their fault, kama business imeanguka that's not their fault, especially kama unajua msee alikuwa committed to making this business work. So anytime amefutwa job ama job imeanza kwenda mbaya, imagine stand by that person, but it will be a dilemma for sure, because enye kusimama na mtu mwenye ako ako downcast kuna venye haikuangi kitu rahisi. Dilemma ingine I think people don't talk about as much is when you're in a relationship with somebody mwenye ametoka from a needy family, especially if you are the guy in the relationship. What will happen ni udem atakuwa nakuambia bethe my family is nini, and also inaweza happen ya kwa dem, unaweza pata probably when ni dem but una date chali mwenye akona a very needy family, so they are always looking up, so una feel ni kama umebeba familia ya mtu on your back, una get like uni mse una date, you love this person, but sasa imefika point amekuja na baggage ya familia yake, and so they are looking up to you, uwapeange do, uwasaidiange how you can with your resources. So you can imagine being in a relationship with somebody mwenye amekuja na baggage ya familia yake just because their family is needy and wakona vitu mingi. So unapata you're in a relationship but sasa unalipia school fees ya sijui sibling wake, unalipia rent ya mamake, unalipia kind of like needs zenye wana need for everyday needs, probably hata chakula. So anytime you find yourself in that tight spot, itakuja kukua dilemma just because how can you deal with somebody who's come from a needy family, and probably uko hapo unafikiria like ni kitu simple, sijui ni kuprovide tu do. It comes with a lot of it because sasa ni emotions bado, because say as much as wanapitia shida bado wako na hizo emotions, bado kuna hiyo kufungua roho. It's not only about giving them the money, wataanza kufungua roho waseme sijui nini, una get. So you can imagine dealing with somebody ama dating somebody who comes from a needy family, utakumebeba hiyo baggage on your back. The other dilemma that can happen in a relationship is when probably you guys are trying to get a kid, you're trying to get pregnant, together, and you are thinking probably mnataka mtoi, mko ready ku raise mtoi, and then when you go to kind of like sasa mnaanza process ya kutaka kuwa pregnant, una realize by them mmekuwa pregnant, and then after a while una realize may have miscarriage. That's one of the biggest dilemma that is our happen here, just because nobody is ever ready for a miscarriage. If you have met somebody who's gone through a miscarriage, kuna venye tu una feeling mse anakuanga na vacuum kwa heart yake. So and it's very hard to fill that vacuum. So unapata, especially if it's a lady who's trying to move from one relationship to the next, una feeling hiyo pressure kama chali. It's like udem anataka mtoi sai just because she wants to fill that vacuum. So anytime you kind of meet somebody who's gone through miscarriage, kuwa very cautious na mtu kaa huyo, because at the end of the day ikikam ni story na pregnancy, feelings zao ziko hapo sana na utafeel it's a very sensitive topic to them. So anytime you find out that this person probably go through miscarriage, then you need to know that sometimes kuna kuangana hiyo feeling, una feel umse akona vacuum flani, and they want to feel it as fast as possible. So they want to get a child as fast as possible. I think one of the biggest dilemma that watu wenye wanakuanga probably in marriage, wase wenye already wamecommit, walishafanya wedo, inakuanga ile point yenye umeingia marriage, you've probably married this person ama umeolewa kwa nyumba fulani, and then you realize this person doesn't want kids.
probably wame have miscarriage before, probably this person has gone through, probably this person has gone through a trauma enye inameka seme by the way, I don't want kids. And already uko kwa hii relationship, already uko kwa hii marriage setting, and unakatuna msena anasema yeye ashakwambia by the way hataki mtoi. And so I feel like it can be a dilemma, because sasa uko hapo uko like mimi nataka mtoi, but then this person doesn't want a kid. Wewe unaweza fanya nini? Because for me I feel like inaweza fika point uanze kufikiria I wish basi naweza enda huko nje nipate mtoi na dem mwingine huko nje, umraise tu chini ya maji just because the person that you are with hataki mtoi, you know. So I feel it's a dilemma, especially because this kind of people hawakujangi kukwambia outright that hawataki watoi, they hide it, you know. So time moja ndio tu utakuja kufind out by the way mseni kama atakagi mtoi. So anytime you are trying, you guys are trying for a kid, kumbe mtu anameza tu dawa bila kukuambia, you know. And there are stories of people who've gone through such situations. So anytime you hear it happening, then you know that that's a real dilemma, because how then do you treat such a situation ikianza kukuhapenia? Because unawezaje kwa relationship you want kids, but then this person doesn't want kids, and amekuja kukuambia so late because alijua angekwambia kitambo that hataki watoi, probably ungeenda utafute mtu mwingine. But sasa it's too late, you guys have been 3 years 5 years in the relationship only to realize that this person by then kama atakagi watoi, unaget. So you really have to be careful, especially kama mwanaume usiwaijipata in such a dilemma, because hiyo ni ile place yenye inaweza kukripo sana, because uko ready kupata mtoi, uko na the finances, you have the resources, you feel like you are ready even mentally, but then partner mwenye mko na yeye asha decide kwa akili hataki mtoi, and it's not a, you know, it's not a you two decision, it's a her decision. How do you deal with that? Unajua dilemma ingine in a relationship, and this may happen more to people who probably washaoana, wako already, you know, wako hapo, ama probably you guys have just started dating, but then unafikiria we want a kid right now, but then una realize you are trying for a kid, it's been 1 year 2 years, mnajaribu kupata mtoi but hampati mtoi. So there's always an issue of infertility, you know. So that's one of the major dilemma inaweza kuhapenia kwa relationship, because when you are getting into a relationship with somebody, you've already started to picture venye mtakuwa na watoi nini, but then you realize kuna venye udem ama kuna venye mimi kama mwanaume there is a way ni kama kuna issue ya infertility, and then it gets to a point you guys goes to the doctor and you actually confirm by them mmoja wenyu kuna venye, you know, kuna venye uko na issue ya infertility. What do you do from that point? And I know there is medication for that. I feel like kuna kwaga always like a solution, but then can you try to imagine how much of a dilemma that is? You know, like get into a relationship, umejuanga that umse probably will have kids together, and then you realize umse by the way ama mimi ama umse mwingine haezi pata watoi, you get. So you have to kind of like, sasa hapo ndio unapata life yani imesimama, una feel ni kama life inakugonga ile reality check of your life, that you know what do you do from this point. One of the most underrated dilemma ni ile point yenye umeingia kwa relationship, but then this person you come to realize baadaye umse hana vision, hana dream. Ukiwauliza what they want to do this year, what they are up to this year, nini wanataka kuachieve hii mwaka, haezi kuambia. Ukimuuliza nini anataka kuachieve next year, haezi kuambia. Ukimuuliza short term goal yake, haezi kuambia. Long term hana. Ever imagine being in a relationship with such a person, somebody who doesn't have a drive, somebody mwenye haonangi forward. And I feel like sometimes when you meet such a person, you really have to understand what is their health background, because anaweza kuwa anafanya hivyo because anajua for him probably health yake like kuna venye ina deteriorate, you get. So he knows probably ashaenda hosi akaambiwa yeye by the way within 3 years ama 2 years ama 10 years umse hata kuwa hapo. So for him he doesn't really think too much of the future. Yeah, like me by the way niko na a short time here on this world, so I won't bother myself with doing so much, you get. So now you have to understand the background. But can you imagine the dilemma of being with somebody mwenye hana ambition, hana dream, yeye hata hajitumangi, amekaa tu hapo. Ukimuuliza what are you up to, ma movies tu ama ni tei ama ni sherehe tu. So you kind of have to be very careful anytime unaingia kwa relationship. And sometimes I think watu wanadhani kuuliza zile maswali za ambition yako ni gani, dream yako ni gani, wanaonangani kama hizo ni swali za ujinga, but it's important to ask, because ukihappen kuingia kwa relationship na mtu mwenye hana vision, hana dream,
hana kwenye anataka kuenda, then you realize by the way maisha itakuwa very difficult for you unless you are such a person. Kama wewe hauna dream na pia yeye hana dream, hana ambition, nyinyi mnaweza kuwa kwa relationship vizuri sana. But for somebody who probably umejituma, where you are so ambitious, meeting somebody who is not so ambitious, kuna venye inakuanga like, you know, it's a turn off, because sasa how itakuaje ati wewe ndio unajituma but then mtu mwingine amekaa tu hapo anangojea kuona successes zako. Una get it's not something, it's not a situation you want to find yourself in. The other hardest conversations to have in a relationship, which I can call a dilemma, ni ile point yenyewe unapata probably umeingia kwa relationship na umse, and then this person starts to say, by the way, I think mimi I will do it after marriage, you know, like ati atakupe hiyo kitu ama mtakuwa mechi ama mtaingia mechi after marriage. And most of the times unapatanga ni dem anakuja na kuambia, by the way, me I want us to wait till marriage. But then unapata wewe kachali, maybe wewe umekuwa out here, umekuwa ukipiga mechi, but then dem hajaipiga mechi, ako fresh kabisa. And then unakaa hapo kachali una realize sasa dem, you know, and sometimes I feel like it's a lie for relationships that happen like that. Juu unapata relationships zingine dem ame insist, by the way, hapana mimi ni after marriage, ni hadi after marriage. But then when unajua mwanaume mwenye wako na yeye, there is no way that guy is going to wait, you know. And even if he's not going to get it from her, ataitafuta tu huko nje, and then jioni anarudi kwa udem, anaenda anachapa huko nje, jioni anarudi kwa udem, you know. So at that point unaanza kujiuliza, so nani anajidanganya? Ni dem anajidanganya ama ni mwanaume anajidanganya? And there are people who've ended up even in marriage na mseka huyo mwenye dem aliwait till marriage, but the guy didn't wait, you know. The guy was out here anajibamba, but then ile time yenye after marriage ndio sasa anakuja anapatana na udem, you get. So I feel like dem ni anakuanga amejibeba ufala. I feel like dem ni anakuanga like yeye ni anakuanga akijidanganya the whole time, because there is no way unaambia mtu mwenye amekuwa akipiga mechi that now you want him to wait till marriage and you think that he might do it ama he might be honest about it, unless probably mnaoana within the next 6 months ama 1 year. But kumwambia ati mtaka another 2 years 3 years before marriage, probably atachalia jajipanga ati sasa anataka kuingia marriage. I feel like in this day and age hiyo ni uongo. Una get? Dilemma ingine unaweza patana nayo kwa relationship ni issue ya do, because anytime probably you guys may decide kukaa pamoja, I don't advise it, but anytime kama chali umeambia dem kuja tuishi pamoja, sasa juu tuko in a relationship, tuishi pamoja nini, there's always the issue of money, because unapata most of the times labda dem hana, you know, dem hana do, probably yako shule, so ile do ako nayo ni ya pocket money. So unapata dem ana contribute yes kwa pocket money, but then after pocket money imeisha, wewe kama mwanaume wewe ndio una take care of everything. Probably the rent wewe ndio unalipa, probably kubuy food, shopping, major shopping wewe ndio unafanya. So anytime it comes to kuongelea story ya do, it's very important, yes, but it can be a dilemma in a relationship where you guys are not making the same amount. Ama mse mmoja ana work, mse mmoja anajituma, na huyu mwingine amekaa tu hapo manze. Una get? So hapo ndio unapatanga kunaanza kuingia kama dharau. Hapo ndio unapatanga dem sasa kama ni yeye hawak ama kama ni chali ndio hawak, unapata sasa ameanza kutafuta other sources of kupata do just because ana feel mse probably hataki kuitisha do. Acha nikwambie, one of the worst thing that can happen to you ni kukua ule mse mwenyewe hauna do, and every time you want something, because kila siku either utataka kitu mpya, utataka kubai kitu, utataka kubai chakula ile time uko na njaa, ati kila time you have to ask this other person for money. Hakunanga kitu mbaya kaa hiyo. So if you're in that relationship, that can be a dilemma, because itafika point utachokanga kuitishanga do, ati kila time unaitishanga do. Na acha nikwambie, for the person that every time unamwendea unamuitisha do, anamkanga siku moja anashindwa, na mtu si ananitishanga pesa sana. And so hizo mna date mnasema mko so much in love, but then realization fulani kana hitting home that umse ako so dependent on me. So unapata umse hadi anaanza kukuavoid. Mnaishi nyumba moja, but umse anaenda anakula kakuku na huko nje, anakula kambuzi na huko nje, anarudi home anajua mnakula githeri. Una get? So anytime utarealize that wewe kwa relationship ndio hauna kado, imagine go out and find your own money and make your own money, because kudepend ya mtu for money is the last thing you want to do. Of course, dilemma ingine siwezi kosa kumention ni ile dilemma ya there are too many besties interference in today's relationships.
Like kila time unasikia bestie wangu. And I feel wase wenye wanakuanga na mabestie, honestly, ni wale wase wenye they don't want to be hurt in a real relationship. So they have to put their side chick. So bestie ni kama side chick fulani ama side man fulani anakuanga tu hapo just in case umse mwenye ako in a relationship with anze ku behave funny and go back to this person. So it's a very toxic way to live, because there is no way you're having relations with umse mwenye unaita bestie, but then wewe for sure unajua the only reason uko na bestie ni juu hutaki kufeel hurt kwa relationship. So you never go into a relationship 100% because unajuanga always uko na backup wako mwenye ni bestie wako. You get? So it's a very weird way of living your life, but kama wewe ni mse wa bestie, then you have to realize that huyo bestie hafai kuinterfere na relationship yako, and the minute anaanza kuinterfere na relationship yako, then that is the enemy of that relationship, and obviously it is inevitable that mtaachana na mtu wako just because wa bestie wako. Unaget? So sahi penye tunaenda, a lot of people wenye insist story ya bestie, those are pretty much very insecure people in this society. And as I come to a conclusion, the last dilemma that you don't want to face ni wale watu wenye wanajua kushika grudge. Yani ni wale wase they never forgive you for nothing. Unaget? Ila time tu umefanya tu kitu kidogo anashikilia hiyo kitu. Ukifanya kitu kingine anashikilia hiyo kitu. So huu ni ule msemo mwenyewe anaendeleanga kubeba offense. Everything that you've ever done to them, and ana feel kuna venye ulimuumiza ama kuna venye ulimhurt in a way, anaendeleanga kushikilia hiyo kitu. So these are people who don't forgive easily. Anytime you find yourself in a relationship, wacha nikwambie, you will go through hell being in a relationship with somebody who never forgives you, because uni mtu anabebanga tu hizo grudge, anazieka tu kwa roho, anajua huyu mtu alinifanyia hivi. So anytime you're in a relationship, make sure hata before you commit to somebody, make sure uni mtu ako light hearted, mtu mwenyewe anaweza kuforgive for the things that you do. Juu sometimes utasema kitu itoke in a bad way, ama sometimes unaweza sema kitu aone ni kama ni madharau. So you want somebody who easily forgives you, because you don't want somebody mwenye anashinanga kibeba grudge yet mnasema mko in a loving relationship. That's not a relationship. Unaget? So anytime you find somebody is not quick to forgive you, that is not somebody you want to be with for the long term. And with that, we've come to the end of this episode. Make sure you join me for the next episode. Of course, nilikuambia more interesting episodes are coming your way. So that's enough reason for you to subscribe, so that easy episodes zikiendelea kutokea unakuanga the first person kujua. Especially kama umeturn on the notification bell, itakutumia notification every time I upload a new episode. Okay? So join the community. Join the community of people who love to listen to dating and relationship conversations, so that e community can grow bigger and bigger. We are on a road right now to 1,000 subscribers. So join and make sure you be part of that community. Tupatane next episode. Na kama kwa hii episode una feel kuna dilemma sija mention, and probably you've gone through the same dilemma in your relationship, make sure ni comment hapo chini so that niweze kusoma na nikuwe able to interact with your own story. Okay? So join me in that next episode. Kwa relationship tuambiane ukweli.